True power dwells within the spirit. Try to embrace all that you are. You haven't changed at all. Have you really forgotten everything, Vexana? We made a promise to protect this world. Yeah, I made it myself, you know. Look, it lights up when our powers are in sync. You were always there to pick me up. Stay with me, Guinevere. The one I could always count on. Enough! Why, Vexana, your emblem is still... The gateway is near completion. Soon you aspirants will meet your end. Vexana, execute Purge Protocol. You... Give her back to me!
give up, Guinevere. Hope is an illusion. Its will is absolute. Don't let me be alone in this world. Nothing can withstand the withering. Against the endless erosion, my strength grew weaker by the day. True power dwells within the spirit. Try to embrace all that you are. স্ট্রিম আচ্ছা, এই ট্রাফিক শুরুতে আপনারা কাস্টিং স্টার্ট করে দেন না? ওকে, আমি তাহলে গেলাম। আচ্ছা, মাইকটা Hello everyone, welcome to MLBB Female BD National Qualifiers presented by Global Esports Game and organized by the Syndicate Esports in associate with BYDESA. And tonight it's me smiling and we have Monster as my co-caster, and this is the grand final stage between Vanquish, VINCERE and NOCTYRA X. So tonight's gonna be a legendary night between these two female teams, and they're gonna lead to the end where they will the trophy of the champion of the female BD national qualifiers. So guys, if we can already look at the screen, let's not worry about that tonight, because after all, we'll find our first runners-up and the champion tonight. This is the grand final stage, and of course, hype-টা কিন্তু তেমনই থাকবে টিমগুলোর ভিতরে। সেই সাথে আমাদের ফিমেল টিম তারা কিন্তু তাদের সর্বোচ্চটা দিয়ে চেষ্টা করবে। দুইটা ম্যাচের মধ্যে কিন্তু বলা যায় দুইটা টিমের মধ্যে কিন্তু এতটাই ফাইট হতে যাচ্ছে, যেটা কিন্তু অবশ্যই গ্র্যান্ড ফাইনালে যে ফায়ার আপ সিন সেটাই হবে, এবং ল্যান্ড অফ ডনে কিন্তু বজ্রপাত হতে চলেছে। সো আর দেরি না করে কিন্তু আমরা খুব শীঘ্রই চলে যাব আমাদের ড্রাফট ফেজে। অ্যান্ড অফ কোর্স তার আগে আমি কিন্তু মনস্টারের কাছে চলে যাব। সো হাউ আর ইউ মনস্টার? Hello, I'm your monster. Great. So, what do you think? আমাদের তো আজকে ফাইনাল চলে আসছে বাই দ্য আফটার অল, এন্ড আমাদের টিম রয়েছে ভ্যাঙ্কুইশ, ভেন্সার ভার্সেস নক্টেরিয়া এক্স। Who do you think is going to win?
ওয়েল আই মাস্ট সে যে আমাদের যে টিমগুলো রয়েছে তারা কিন্তু এই পর্যন্ত অর্থাৎ গ্র্যান্ড ফাইনাল স্টেজ পর্যন্ত যখন আসতে পেরেছে তখন তাদের মধ্যে কিন্তু একটা উইনিং স্পিরিট রয়েছে এবং সেই সাথে লাস্ট পর্যন্ত মানে লাস্ট ব্রেথ পর্যন্ত ফাইট করার যে ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা সবগুলো কিন্তু এদের মধ্যে রয়েছে। সো অফকোর্স গ্র্যান্ড ফাইনাল স্টেজে কিন্তু তারাই কোয়ালিফাই করে যাদের মধ্যে আর কি এই সিনার্জি টিমের নিজেদের ভেতরে তাদের কমিউনিকেশন অ্যান্ড আদার সবগুলোই টপ নচ থাকে। সো অফকোর্স এখানে কিন্তু অলরেডি ভ্যাঙ্কুইশ ভিনসের রয়েছে এবং সেই সাথে নকটাইরা এক্স তাদের মধ্যে এই অ্যাবিলিটিগুলো এই পটেনশিয়ালগুলো রয়েছে বিধায় কিন্তু এরা আমাদের এখন গ্র্যান্ড ফাইনালিস্ট হিসেবে অলরেডি নাম লিখিয়ে ফেলেছে। সো মনস্টার উইল বি মুভিং অন টু দ্য ড্রাফটিং ফেজ, যেখানে কিন্তু অলরেডি আমি দেখতে পাচ্ছি মাইসেরিয়ান কিন্তু পিক করে ফেলেছে বেলারিক অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দে ব্যান্ড গড, হুইচ ইজ কাইন্ডা মাই ফেভারিট হিরো ইন ব্যান্ড সেকশন। কজ আমাদের রিসেন্ট যেই আপডেট সেই আপডেটের পর থেকে বলা যায় গডের কিন্তু ইউজেস অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে অ্যান্ড তার স্টান উইথ ড্যামেজ, মাই গড দ্যাটস সামথিং দ্যাট ক্যান লিটারালি make you feel pain in the you know. Of course, I have to agree with it, especially late game first and second skill combination. যদি তুমি squishy হও, next thing you will know তোমার half health নাই কই গেছে, it's dead. And বলতে বলতে কিন্তু আমরা from the side of ভিনকেশ ভ্যাঙ্কুইশে দেখতে পাচ্ছি নিয়েছে কিন্তু ইউজ হচ্ছে ইউরেনাস, সাথে কিন্তু রয়েছে জুক্সিন, are two heavy hitters in terms of poke, harass, and tankiness. Yeah, of course. And নকটাইরা কিন্তু হ্যারাসমেন্টের শিকার হতে যাচ্ছে, বাট কতটুকুন কি হবে সেটা দেখার বিষয়। কজ আমি কিন্তু অলরেডি সায়ানের হাতে এখানে ক্যারির পিক দেখতে পাচ্ছি, উইচ মিনস সিরেনা ইজ গোনা বি ইন ট্রাবল। কজ যতটা কিন্তু আমাদের ক্যারি আসতে ফার্ম করতে পারবে ততটাই কিন্তু সেই ইউরেনাসের উপর ভারী পড়বে। অ্যান্ড অফকোর্স উই নো দ্যাট ক্যারির কিন্তু ট্রু ড্যামেজ অ্যাবিলিটি অনেকটাই হাই, লাইক দ্য বেস্ট one among the marksmen. So she's gonna melt with the Trinity build. অলরেডি কিন্তু কাপকেকে আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে ফ্রেডরিন পিক করে ফেলেছে। সো অ্যানাদার ট্যাঙ্কি চাঙ্কি হিরো, বাট ইউ নো ইন ফ্রন্ট অফ ক্যারি ইটস গোনা বি আ টাফ ওয়ান Of course, ক্যারি যে পরিমাণ ট্রু ড্যামেজ এটা কিন্তু ম্যানেজ যদি করতে না পারে, এবং লেট গেম ক্যারি ইজ আ বিস্ট, লিটারাল বিস্ট। হি ইজ নট এক্স্যাক্টলি। he's not going to care যে তোমার সামনে কোন হিরো আসছে কোন ট্যাঙ্কি, ইটস আ ডেথ ম্যাচ ফর ইউ। প্লাস ফ্রম দ্য সাইড অফ নকটার্নাল এক্স আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি রয়েছে কিন্তু লিওমর্ট, এটা কিন্তু প্রেজেন্টে ভালোই চলছে, তুমি যদি প্রপারলি খেলাইতে পারো ইটস গুড, বাট তুমি যদি উল্টা পাল্টা ইনিশিয়েট করে ইটস গোনা বি ব্যাড ফর দ্য টিম। সো অ্যান্ড বলতে বলতে কিন্তু ব্যান চলে গিয়েছে লিলিয়া। হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য ব্যান? মানে লিলিয়াটাই পাবে ব্যান কেন, লাইক ওয়াই? ওয়েল লিলিয়া কিন্তু আমাদের মোস্টলি একটা ডিপিএস হিরো এবং সেই সাথে লিলিয়ার কুল ডাউন উইথ পেনিট্রেশন বিল্ড কিন্তু লিটারালি তোমাকে অ্যানোয়েন্স দেওয়া বলো বা তোমাকে টুকটুক করে ড্যামেজ দেওয়া বলো সবগুলোর ক্ষেত্রেই বেশ প্যারাদায়ক হয়। সো দ্যাটস ক্যান বি আ সেফ ওয়ান, বাট এইখানে বলা যায় যে ফ্রম দ্য সাইড অফ ভ্যাঙ্কুইশ তারা কিন্তু মোস্টলি লিলিয়াকে ফিয়ার করার কারণ হচ্ছে ইউরেনাস এবং ফ্রেডরিন। কজ বার্স্ট করা কিন্তু এই হিরো দুইটাকে পসিবল না আনলেস তুমি তাদেরকে ইউনো টুকটুক করে ড্যামেজ, যেটাকে আমি বলে লিলিয়া দিতে পারে, সেটা তুমি দিচ্ছ। সো দ্যাট ক্যান বি আ গুড ব্যান ফ্রম দ্য সাইড অফ ভিনসের। বাট নকটারার কথা যদি আমি আবারও বলি তাহলে তাদের ব্যানে কিন্তু এবার ক্লড এবং কার্মিলা দেখতে পাচ্ছি। সো ইউনো কম্বিনেশন হিরো হিসেবে কিন্তু কার্মিলা বেশ ভালো হয়ে থাকে। কজ অফ দ্য আলটিমেট উই অল নো যে কার্স অফ ব্লাড কেমন কার্স তোমার ওপর দিয়ে থাকে, অ্যান্ড ওইটার অভিশাপ যে কতখানি, উই ডোন্ট ওয়ান্ট টু ফেস দ্যাট। অ্যাকচুয়ালি পার্সোনালি আমি তো অবশ্যই না। আমি একবার এটা ফেস করছিলাম, আমার ওপোনেন্টে কার্মেলা ছিল এবং আমি পিক করছিলাম ডিগে, থিঙ্কিং দ্য হ্যাঁ ডিগি তো সিসি কাউন্টার করতে পারে, পিউরিফাই দিতে পারে। পিউরিফাই করছে, স্টিল রয়েছে, ব্লাড স্টিল কালেক্টেড। দিস ইজ দ্য অ্যানয়েন্স অ্যাট ইটস পিক। এক্স্যাক্টলি। সো ইভেন ইউ আর ট্রাইং টু পেক ডিগি যে তুমি একটা হেভি সিসি হয়তো বা রিমুভ করতে পারবা, ডিগি ক্যান অনলি কাউন্টার দ্য সেকেন্ড স্কিল স্টান, বাট আলটিমেটটা কিন্তু থেকেই যায়, চেইনটা কিন্তু আসলে যায় না। On the other hand, right now, if you move on to the
big face, then I can already see there's Moscow from the side of VINCERE, as well as NOCTYRA X are going to pick, I guess, Kalia with Odette, maybe. But I don't know, আমি কিন্তু অলরেডি এখানে দেখতে পাচ্ছি লিওমার্ট কিন্তু অ্যাজ দ্য হাইপার রোলে কিন্তু প্লে করতে যাচ্ছে, অ্যান্ড আই গেস একটা ভয় দেখানোর কিন্তু সিন ছিল যে হ্যাঁ আমি ক্যালিয়াল নিতে যাচ্ছি, সো বিওয়ার, ধরে তুলে নিয়ে আসবো, বাট নট টুনাইট। রিড র্যাবিট কিন্তু এখানে অলরেডি অ্যালেক্স পিক করেছে এবং ক্লিওর হাতে দেখতে পাচ্ছি কিন্তু আমি কিমি। অন দি আদার হ্যান্ড অ্যাসপেন কিন্তু এখানে হাইলক্স নিয়ে নিয়েছি। সো আই মাস্ট সে যে বলতে গেলে কাইন্ডা আমি একটু ভিনসেয়ারদের জন্য অর্থাৎ ভ্যাঙ্কুইশ ভিনসেয়ারদের জন্য একটু ওরিড আছি, জাস্ট বিকজ সায়ান কজ ক্যারি। অ্যান্ড সেই সাথে যদি আমি বলি এখানে কিমির কথা, কিমিও কিন্তু বেশ ভালো একটা ড্যামেজ ডিল করে থাকবে, লাইক কন্টিনিউয়াস ওর যে বেসিক অ্যাটাক সেটা কিন্তু প্যারা দিবে। অন দি আদার হ্যান্ড রয়েছে কিন্তু ওদের অ্যালিস, দ্যাট মিনস স্ট্রং ফ্রন্ট লাইনে কিন্তু বেলেরিক এবং অ্যালিস দুটোই রয়েছে। গেলে আমরা বুঝতে পারবো না। তো এখানে মাস্টার আরো একটা বিষয় আমি কিন্তু বলতে চাই যে যদি বাই এনি চান্স এখানে নকটাইরের উপরে অর্থাৎ ক্যারির উপরে যদি ব্যাক টু ব্যাক গ্যাঙ্ক আসতে থাকে, তাহলে কিন্তু আসলে আমি যে সিনটা ফেস করতে যাচ্ছি মানে ইমাজিন করছি সেটা কিন্তু আসলে ভ্যাঙ্কুইশরা ফেস করবে না। Yeah, but okay, I guess we are seeing a little pause, I guess, because of technical issues. আমরা ছোট্ট একটা বিরতির ফিরে আসছি এখনই। Meanwhile, I'd like to go back to the fact of carry once again. So, as I was saying, যে ক্যারির যে ট্রু ড্যামেজ অ্যাবিলিটি রয়েছে সেটা কিন্তু পরপর 3টা ট্যাঙ্ক তার কাছে কোনো বিষয় না, আনলেস আমরা মিড গেম পর্যন্ত বা আর্লি গেমে একটা ক্যারির ওপর ডমিনেশন দেখতে পাচ্ছি ফ্রম দ্য সাইড অফ ভ্যাঙ্কুইশ ভিনসিয়ার। বাট আই ডোন্ট নো ওয়াই, ডোন্ট ইউ থিঙ্ক যে এটা একটু রিস্কি যে ক্যারির মতো একটা ট্রু ড্যামেজ ডিলার দেখার পরেও পরপর ব্যাক টু ব্যাক 3টা চাঙ্কি হিরো পিক করা? Of course, it's risky like a lot. স্পেশালি ট্রু ড্যামেজ কিন্তু শুধু ক্যারি দিচ্ছে না, আর তাই আমরা বলে যাচ্ছি দ্যাট ইজ এ ট্রিনিটি বিল্ড। ডিমন হান্টার শর্ট Yeah. কিন্তু স্ট্রেট আপ তোমার লাইক ম্যাক্সিমাম এইচপির উপর বেস করে তোমার ড্যামেজ ডিল করে, হুইচ ইজ নাটস। যদি প্রপার ইউটিলাইজ করতে course. পারো দেন এভরি ট্যাঙ্ক হিরো ইজ ডান ফর এইটা। বাট এখানে আমার যা মনে হচ্ছে দ্য প্লেয়ার্স আর ট্রাইং টু, দ্য টিম ইজ ট্রাইং টু প্রেশার ক্যারি, যে ওরা ক্যারিয়ারে ডাউন করবে যাতে হচ্ছে ক্যারি বিল্ড আপ না হইতে পারে অ্যান্ড আর্লি গেম শেষ করার প্ল্যান করবে। কারণ আমরা কিন্তু জানি ট্যাঙ্কি লাইন আপ যেটা সেটা কিন্তু প্রেজেন্ট মেটা চলছে, বাট অনলি ইফ ইউ আর এবল টু টেক ডাউন দ্য মেল্টার অফ দ্য ট্যাঙ্কস অর এনিথিং। Yeah. So there might be a possibility from the side of Vanquish যে তারা কিন্তু আমাদের স্ট্যান্ডার্ড টাইমের মধ্যে এন্ড করে দিবে। On the other hand, that can be a point cause আমরা যদি এখানে নকটাইরার লাইন আপের দিকে once again তাকাই, then লিওমর্ডের দিক থেকে আমি তেমন কোনো আমার কোনো ইস্যু বা তেমন কিছু আমি দেখতে পাচ্ছি না। বাট আমি যদি অ্যালিসের কথা বলি, then she is also a late gamer. লাইক ক্যারি তো আছেই, বাট অ্যালিস আমাদের এক্সপিরিয়েন্স হিসেবে ভালো, বাট অলসো শি ইজ আ লেট গেমার। এবং একটা কথা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে যে অ্যালিস দিয়ে অ্যাকচুয়ালি বেসিক অ্যাটাকে তেমন ড্যামেজ পাওয়া যায় না, তার কিন্তু প্যাসিভটা অলওয়েজ অ্যাক্টিভ রাখতে হয়, দেন ইউল বি এবল টু ডিল দ্যাট মাচ ড্যামেজ, যেটা কিন্তু ব্লাড সাকার হিসেবে পরিচিত। অ্যান্ড ফর সাম রিজন আমি কিন্তু সিসিলিয়নকে ভ্যাম্পায়ার বললেও আমি অ্যালিসকে একটা ইম্পোস্টার ভ্যাম্পায়ার বলে থাকি, কজ শি ক্যান সাক দ্য ব্লাড আউট অফ ইউ। And বলতে বলতে তার ম্যাচে চলে আসে, অ্যান্ড ইয়েস ইউজুয়াল দ্য রোমার্স অ্যান্ড মেজ দ্য মিনিমাম ঠোকাঠুকি অ্যান্ড গোল্ডেন এই যে দুইজন সায়ান অ্যান্ড মাফিয়া সব চলে আসছে। বাট দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কত কি করতে পারে না পারে। বাট অ্যাজ ইউ ওয়ার সেইং অ্যাবাউট অ্যালিস অ্যান্ড ইউরেনাসের ম্যাচটা কিন্তু লিটারেলি আনপ্লেয়েবল স্টেইলমেট পজিশন আমি বলবো। Because আমি যতবার against ইউরেনাস এর against অ্যালিস নিছি, নেক্সট থিং আই নো যতক্ষণ না আমার লেনে গ্যাঙ্ক আসছে ইদার ফ্রম দ্য এনিমি সাইড অর ফ্রম মাই সাইড, ওই লেন নড়তেছে না, ইটস স্টাক দেয়ার। ওয়েল, আমি একটা আইডিয়া দিব এখানে। দ্য অনলি ওয়ে ইউ ক্যান ইজিলি টেক ডাউন ইউরেনাস ইজ
make a 5-man ambush, prepare yourself and dive into the mountain. ভাই you can easily melt down Uranus like that, but এটার জন্য কিন্তু আমাদের আসলে টাইম লাগবে। সো রাইট নাও অলরেডি আমরা আমাদের ইউনিভার্সাল ফাইট দেখতে পাচ্ছি বিটুইন রিড র্যাবিট অ্যান্ড সেই সাথে কিন্তু নারেসিয়া চেষ্টা করছে, বাট ইউরেনাসের অবস্থা বেশ খারাপ করে দিচ্ছে, এটা আমরা বুঝতে পারছি। অন দি আদার হ্যান্ড ইফ উই টক অ্যাবাউট ক্লিও অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ মাইসেরিয়ান, দেয়ার মিড লাইনে কিন্তু তারা এখন একটু বিজি রয়েছে। আমাদের টার্টল টাইম কিন্তু আসতে খুব বেশি দেরি নেই, বাট মিন ওয়াইল ইফ আই টক অ্যাবাউট দ্য জাঙ্গলার্স, মোটামুটি আমি কিন্তু এখানে দেখতে পাচ্ছি রেট্রিবিউশন কিন্তু ইউজ করে ফেলেছে হ্যাভেন্স, এবং হেভেন্স কিন্তু এখনো তার ফার্মে বিজি রয়েছে, while কাপকেক ইজ অ্যাবাউট টু টার্ন ইনটু লেভেল 4। সো ইয়া অবভিয়াসলি আমাদের ফ্রেডরিন এবং লিওমর দুইটাই কিন্তু স্ট্রং মেটা জাঙ্গুলার্স। সো তারা যখন টার্টলে ফাইট করবে সেটা কিন্তু একটা লেজেন্ডারি ব্যাটল হতে যাচ্ছে, বাট তার আগে একটা অ্যাম্বুশের সিন কিন্তু আমরা দেখতে পারবো হয়তো বা সাইনের ওপরে, বাট এখানে কিন্তু বলা যায় যে আরও একবার ফ্লিকার কিন্তু অলরেডি কাস্ট হয়ে গেছে। ফার্স্ট ব্লাড কিন্তু সিকিউরের একটা মোমেন্ট, অ্যান্ড আই মাস্ট সে যে 2 মিনিটের মাথায় এখন পর্যন্ত কিন্তু আমাদের কোনো কিল হয় নাই। অ্যান্ড লুক এট দ্য পেশেন্স অফ অলরেডি আমরা কিন্তু লিও দেখতে পাচ্ছি, হেভেন্স কিন্তু ব্যাক করে চলে আসছে টার্টলে, অ্যান্ড দেয়ার ইজ গোনা বি আ retribution battle crimson beacon দেখতে পাচ্ছি, and that's how heavens got the title. First blood goes to Aspen, another one secured by Aspen, and Cleo is retreating, but I don't know for how long ওইখানে বাফটা বেঁচে থাকবে, so there's a high possibility that it's gonna be taken down by the side of Vanquish's VINCERE. Of course, কারণ you stole the turtle, so I'm gonna steal your farm. It's a reason বলতে বলতে কিন্তু একটা ফাইট লেগে গিয়েছে, অ্যান্ড ডাস্পিং ডাউন হয়ে গিয়েছে, সবাই চেষ্টা করছে মোটামুটি, অ্যান্ড অ্যাগেন টন্ট কিন্তু খেয়ে গিয়েছে ইউরেনাস, সবাই চেষ্টা করে, ইউরেনাসের কিন্তু হেলথ খুব কম, অ্যান্ড ইউরেনাস কিন্তু ডাউন বাই হ্যাভেন্স। ইটস আন্ডারস্ট্যান্ডেবল যে পরিমাণ ড্যামেজ ডিল আছে সেটা কিন্তু ইটস রিস্কি, ইভেন তো দ্যাট ট্যাঙ্কি, বাট আর্লি তুমি যদি একটু ভুল এঙ্গেজ করো সেক্ষেত্রে কিন্তু সেটা মাসল দেওয়া লাগবে। ইভেন তো 3 মেন ট্যাঙ্কি ছিল, বাট I'll have to understand and I get that a fight কিন্তু লেগে গিয়েছে। ওয়েল ইউ নো আমাদের মার্সম্যান যারা আছে তারা মোস্টলি কিন্তু লেট গেম পটেনশিয়াল তাদের বেশি। সো রাইট নাও ইভেন ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ইউ ক্যানট জাস্ট টেক ডাউন দ্যাট ইন ওয়ান স্ন্যাপ অর সামথিং, অ্যান্ড ইফ ইউ গেট ব্যাক টু দ্য roaming side or the tankiness of these both teams, then I must say the tanks can sustain. They can eat the damage for you, but they cannot just do the damage for you, not enough. So এইটা জাস্ট আমাদের ইউনিভার্সাল একটা ঠোকাঠুকি হিসেবে কিন্তু চলতে থাকবে, বাট আই মাস্ট সে দ্য মাইটি বেলারিকে কিন্তু আমি দেখতেই পাচ্ছি পজিশন বেশ কিন্তু সে চেষ্টা করছে আশেপাশে ঘুরে বেড়ায়। অলসো আমাদের কি বলবো ঘোড়া মানব গনা বি ইন সাম কাইন্ড অফ ট্রাভেল, দেয়ার ইজ ফ্যান্টম স্টেট, বারবিল কল্ড আউট, হর্স ভার্সেস হর্স ফাইটে কিন্তু আমাদের ট্রি অলরেডি আর্টিমেট দিয়ে দিয়েছে, যেখানে অলরেডি টেকন ডাউন অ্যাসপেন বাই হেভেন্স মিস্টেক, অ্যান্ড দ্যাটস গোনা বি a mistake for the side of Vanquish VINCERE, I guess, but 2-man is so low, is still trying to fight back. Mycerium got another kill. The mighty Valerie, the tree I was talking about, once again gonna be taken down, I guess, but না সে কিন্তু অলরেডি এখানে রিকল দেওয়ার একটা চান্স পেয়ে গিয়েছে। রিড র্যাবিট ফাইনালি সেফ পজিশনে চলে আসছে। And right now, if we look at the build here, I must say Heaven's mistake into তার Warex এখনো build করতে পারেনি, still managed to get a carrier of 2-1-2. On the other hand, if we talk about Aspen, maybe he's going for the Radiant kit, the Radiant armor with 2-0 kill, and that's all. But I must say আমাদের যে ট্যাঙ্কি মেটা এখন যেটা চলছে এটারই কিন্তু একটা প্রতিফলন আমরা দেখতে পাচ্ছি, বিকজ বেলারিকের কিল রয়েছে, অ্যালিসের কিল রয়েছে। অন দি আদার হ্যান্ড হারকিউলিস আমাদের যেই ঘোড়া মানব কিন্তু অলরেডি 2টো কিল নিয়ে নিয়েছে। সো দ্যাটস সামথিং লাইক দ্যাটস হাউ ইউ হ্যান্ডেল দ্য ফাইট। বাট অ্যাটলিস্ট এর পাশে যেটা হচ্ছে ফ্রম দ্য সাইড অফ টিম নকট্রিয়াস, ওরা কিন্তু লাইক প্রপারলি এঙ্গেজ করতে পারছে না, এবং প্রপার এঙ্গেজ নার জন্য কিন্তু ওরা লাইক অনেকটা পানিশড হচ্ছে আমি বলবো। ইউ হ্যাভ আ রিয়েলি গুড লাইন আপ ইন টার্মস অফ আর্লি গেম, বাট তুমি যদি প্রপারলি এঙ্গেজ না করে বলে মেনটেন না করতে পারো সেটা কিন্তু অনেক বেশি চালাবে। অ্যান্ড এক্সপেক্ট অ্যাজ ইউজুয়াল দ্য রিড অ্যান্ড দ্য আরিয়া অ্যান্ড অল ইউরেনাস তো চেষ্টা করছে রোটেশন দেওয়ার অ্যান্ড
লেন পুশ করার। এখানে কিন্তু লাইক এন্ড বলতে বলতে কিন্তু টপ সাইডে দেখতে পাচ্ছি একটা ফাইট কিন্তু ওদের শুরু হয়ে গিয়েছে, সব চেষ্টা করছে একটা ছোটখাটো ড্যামেজ ডিল করার। আমার কাছে ফেভারিট একটা দিয়ে লাগছে, অ্যান্ড আই ওয়াজ রাইট। ওকে, এটা কিন্তু ডাউন হয়ে গেছে ওয়েন, অ্যান্ড সবাই চেষ্টা করছে একটা পর একটা ডাউন করার। হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক স্মাইলি? Well, I don't think anything right now cause আমাদের কিন্তু ড্যামেজ ডিল করার মতো অ্যাবিলিটি এখনো হয় নাই। বাট অন দি আদার হ্যান্ড, if I talk about the potential of these two team, then I must say that এখানে আমাদের যে ভ্যাঙ্কুইশ যারা রয়েছে তাদের কিন্তু মোটামুটি বলা যায় যে ফ্রন্ট লাইনার্সদের কারণে তাদের ড্যামেজটা কিন্তু খুব বেশি নাই। সো ইফ আই টক অ্যাবাউট দ্য ফ্রন্ট লাইনার্স, অফকোর্স অ্যাসপেন রয়েছে, কাপকেক রয়েছে, ন্যারেন্সিয়া রয়েছে, বাট তাদের হিরোজগুলো কিন্তু এমন হিরো যারা চার্জ ইন করতে পারে, তারা ডিস্ট্রাকশন দিতে পারে, বাট দের ইজ নো স্ট্রং ক্রাউড কন্ট্রোল। অন দি আদার হ্যান্ড, ইফ ইউ টক অ্যাবাউট নকটাইরা, দেন নকটাইরা লিটারালি ক্যান ডু আ লট অফ ক্রাউড কন্ট্রোল. They can easily build up any kind of situation that your team wants. So তুমি যদি চাও তুমি এখানে ইনস্ট্যান্ট কিন্তু রেড র্যাবিটের মাধ্যমে একটা ডাইভিং দিতে পারবে। তুমি যদি চাও তুমি মাইসেরিয়ান দিয়ে কিন্তু একটা ভালো ক্রাউড কন্ট্রোল দিতে পারবে টিম ফাইটের মধ্যে, যাতে করে তোমার এন্টায়ার টিম মানে অর্থাৎ এন্টায়ার টিম তোমার সাথে কোঅপ করতে পারি। সো ইয়া, কমিউনিকেশন ইজ গোনা বি দ্য মেইন ফ্যাক্ট অফ দিস টিম নকটাইরা এক্স। And yeah, that's it. So I must say যে they are gonna be good because of course আমরা কিলার দেখতে পাচ্ছি অলরেডি 7 মিনিট কিন্তু ক্রস করে ফেলেছে, 7 মিনিট 30 সেকেন্ড, যেখানে আমরা অলরেডি নিয়ারলি 3K গোল ডিফারেন্স কিন্তু দেখতে পাচ্ছি। অ্যান্ড কোনো বাধা ছাড়াই কিন্তু হেভেন্স মিস্টিক অলরেডি আবারও আমাদের টাইটেল সিকিউর করে ফেলেছে। অ্যান্ড দিস টাইম গ্লোরিয়াস প্যাথ সায়ানের উপরে কিন্তু একটা ফাইট হওয়ার চেষ্টা, যেখানে কিন্তু অলরেডি দেখতে পাচ্ছি আমাদের মস্কোভের আলটিমেট কিন্তু মিস হয়ে গিয়েছে, বাট ফাইট still going on. Might be one trouble. 1 second. Thorn Rose. Red Rabbit got Aspen. Another damage is coming from Heaven's Wrath. And they are literally falling back. The tower, the mighty tower, is going to help VINCERE Vanquish avoid the fight with NOCTYRA X for now. But I don't know for how long, because I can see Carrie locking down the tower here. Is still going on. Cupcake finally managed to take down another one, and that's my Syrian main frontliner down. But at what cost? টোটালি দুজনের কিন্তু হেলথের অবস্থা খুবই খারাপ, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আমাদের বটম লাইনের টাওয়ার কিন্তু ডাউন হয়ে যাচ্ছে। বাট আই হ্যাভ টু সে যে আমাদের মিড লেনটা কিন্তু এখনো সেফ আছে। সো আই ক্যান ইমাজিন দ্য সিন দ্যাট তুমি এখনো কিন্তু মিড লাইনের কন্ট্রোল পাওনি, যে তোমার ম্যাপ ওপেন হবে ফর দ্য সাইড অফ নকটাইরা এক্স। সো ভ্যাঙ্কুইশ যতক্ষণ মিড কন্ট্রোল করতে পারবে ততক্ষণ কিন্তু তাদের কাছে একটা লাইক ফার্মিং, তারপর নিজেদের জাঙ্গল সেফ রাখার একটা সুযোগ থেকেই যাবে। ইয়েপ, স্পেশালি আমার যেটা ভালো লাগছে ফ্রম দ্য সাইড অফ ভ্যাঙ্কুইশ, দ্যাট ইজ দেয়ার রিয়েলি মানে লাইক দে আর রিয়েলি ট্রাইং। বাট যদি আমরা একটু এর কথা বলি নকটাইরার, সেক্ষেত্রে কিন্তু তারা কিন্তু অনেক লাইক ডিসিপ্লিনের সাথে খেলছে। নো ওভার এক্সটেন্ড, নো এক্সট্রা স্টাফস, নাথিং, জাস্ট ইন আউট প্লাস 3টা টার্টল কিন্তু ওরাই নিছে। দ্যাট মিনস আ হোল লট অফ ফার্ম অ্যাডভান্টেজ, অ্যান্ড সব চেষ্টা করছে। বাট একটা জিনিস আমার কাছে ওয়েট লাগছে, দ্যাট ইজ ইউরেনাস বারবার বেশি ব্যাকে চলে যাচ্ছে। ইভেন দে আর নট সাপোজ টু বি ইন দ্য ব্যাক লাইন, ইউর সাপোজ টু ফ্রন্ট অ্যান্ড হ্যান্ডেল ইট। But yeah, Well, that might be their strategy. So you never know. তুমি ব্যাকলাইন থেকে হুট করে ডাইভিনও কিন্তু করে আসতে পারো। বাট আই হ্যাভ টু লুক অ্যাট দেয়ার ফরমেশন, কজ তাদের যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকার ব্যাপারটা সেটা কিন্তু একটু লাইক টেন্সড আমার জন্য। কজ অলরেডি আমরা কিন্তু এখানে দেখতে পাচ্ছি পরপর 2টো আউট কন্ট্রোল পেয়ে গিয়েছে, যেখানে হেভেন্স মিজারি কিন্তু ফাইনালি ডাউন হয়ে গিয়েছে অ্যান্ড সায়ান গট ইউরেনাস হিয়ার। দিস ইজ দ্য ফ্যাক্ট আই ওয়াজ টকিং অ্যাবাউট, যে ক্যারির সামনে কিন্তু পড়তে চাইবে না। জাস্ট লুক এট হার, ম্যানেজ টু গেট ডাবল কিল ফ্রম দিস ফাইট, বাট স্টিল দুজনকে কিন্তু হারাতে হয়েছে। যদিও কিন্তু আরো একটা কিলের অ্যাবিলিটি কিন্তু তাদের ছিল, বাট চেজ ডাউন বিটুইন 2 টাওয়ার্স ইজ লিটারালি হার্ড। বাট লুক এট রেড র্যাবিট, অ্যান্ড দ্যাটস হাউ সায়ানকে কিন্তু একটা বলা যায় যে ওপেন পজিশন দেওয়া হলো, কজ কাপকেক যদি ইনিশিয়েট করতো তাহলে টাওয়ার অ্যাডভান্টেজ কিন্তু থাকতো এখানে ক্যারির বিপক্ষে।
সো কাপকেক কিন্তু এইটা ওকে ঠেকানোর জন্যই মোটামুটি বলা যায় যে রিড র্যাবিট ইনিশিয়েট করা, এবং তার ইনিশিয়েটের মাধ্যমে লর্ডে কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো হামলা আমরা দেখতে পাচ্ছি না, বাট এইটা করে অর্থাৎ এই ইনিশিয়েটটা মিড লেনে হওয়ার ফলে যে ম্যাপ ওপেনটা হয়েছে সেটা কিন্তু নক্ট্রাকে লর্ড না নিলেও একটা আপার হ্যান্ড দিয়ে দিবে। ইয়াপ, ইট ইজ ট্রু, বাট প্রেজেন্ট সিচুয়েশন হিসেবে আমার কাছে ফর সাম রিজন ভ্যাঙ্কুইশদের লাইক লাইন আপটা ব্যাক লেন ডাইভিংটা একটু উইয়ার্ড লাগছে, কারণ যদি ইউরেনাস থেকে ইউজং হতো আমি তো মানে এটা মেনে নিতাম যে হ্যাঁ ইউজং আছে, ওর কাজ হচ্ছে ব্যাক লেন ফ্ল্যাঙ্ক করা যাতে ব্যাক লেন ডিস্টার্বড হয়। প্রেজেন্ট সিচুয়েশন হিসেবে সবাই কিন্তু লাইক লর্ড এখানে ওয়েট করছে অ্যান্ড ড্যামেজ ডিল করছে, বাট এখানে কিন্তু লাইক প্রপার এনাফ না, লাইক ইউর নট ডুইং ইট এনাফ এট দিস মোমেন্ট। অ্যান্ড যদি টপ লেন থেকে থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু দেখতে পাচ্ছি দুই মার্কসম্যান কিন্তু লিটারেলি ড্যামেজের জন্য রেডি, লাইক দে আর প্ল্যানিং টু টেক ডাউন দ্য সেকেন্ড টিয়ার টারেট বিফোর দ্য লর্ড, অ্যান্ড like the way the Vanquish are like holding it at this moment, it's okay. And to the you know they have the ability cause এখানে কিন্তু অলরেডি মাইসেরিয়ান মিড লেনে ছিল যাতে করে ইজিলি নক্টারা লর্ডটা সিকিউর করে নিতে পারে, এবং ইভেন ইফ ইউ অ্যাটাক বেলেরিকে কিন্তু মেইন প্যাসিভে হচ্ছে তোমার ড্যামেজ রিফ্লেক্ট করা, হুইচ ইজ গনা বি আ পেইন ফর ভ্যাঙ্কুইশ। অ্যান্ড দেয়ার ইট গোজ ফাইট কিন্তু আরও একটা চলে এসেছে যেখানে অলরেডি কিন্তু আমরা একটা কিল সিকিউর দেখতে পাচ্ছি। ক্লিও ইজ ডাউন ফর নাও অ্যান্ড ডাবল কিল ইজ সিকিউরড বাই মস্কো। 1 second 5 man on 2 of them, another kill. Nancia got another one, অর্থাৎ আমাদের প্রপার যে টিম ফাইট সেটা কিন্তু ফাইনালি ভ্যাঙ্কুইশ ভিনসের দিয়ে দিয়েছে, এবং পরপর 3টা কিল কিন্তু তাদের হাতে, অ্যান্ড দ্য গোল্ড লিড অ্যান্ড স্টিল লিডে কিন্তু এখনো রয়েছে আমাদের নকটাইরা এক্স। বাট ভ্যাঙ্কুইশের যেই ফলটা ছিল, যে স্নোবলিংটা তারা আর্লি থেকে হওয়ার একটা চান্স ছিল, সেটা কিন্তু আস্তে তারা কমিয়ে আনছে। হেড টু হেড ফাইটটা তাদের মোটামুটি কিন্তু তেমন ভালো হচ্ছিল না, বাট নাও দে ম্যানেজ টু সার্ভাইভ অ্যান্ড দে ম্যানেজ টু ফট ব্যাক ওয়ান সেকেন্ড। মস্কোভকে কিন্তু ভালো একটা প্রোটেকশন দেওয়া হচ্ছে, সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। আরও একটা কিল চলে গিয়েছে তার হাতে, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আমাদের মিড লেন টাওয়ারও কিন্তু ডাউন হয়ে গেছে। সো ইনস্টেড অফ ফোকাসিং আদার লেন্স, তারা কিন্তু একটা মিড লেন ধরে প্রেশার দেওয়ার চেষ্টা করবে। অ্যান্ড ইফ আই টক অ্যাবাউট দ্য টাওয়ার কিন্তু আমাদের ফার্স্ট টিয়ার 3টা করে বোথ সাইড থেকে সিকিউর হয়েছে। দ্যাট মিনস কাইন্ডা ইকুয়াল সিন কিন্তু এখনও রয়েছে এই দুই টিমের মধ্যে, বাট কতক্ষণ থাকে সেটাই দেখার বিষয়। ইয়াপ, যদি আমরা একটু দেখি ফ্রম দ্য সাইড অফ বটম সাইড, সেক্ষেত্রে কিন্তু একটা ভালো একটা পুশ গেছে ফ্রম দ্য বট, অ্যান্ড মস্কো কিন্তু ই করতে বাঁচাতে পারলে ওটা কিন্তু ইনহিবিটার পর্যন্ত ডাউন হয়ে গেছে। Only the inhibitor is standing. That means almost 70% of the map is literally unlocked from the bottom side. Blue buff is exposed, and বলতে সবাই কিন্তু লাইক মোটামুটি তাদের ফার্ম অ্যান্ড তাদের নিজের কাজে ব্যস্ত, বাট দ্য বটম সাইড সেকেন্ড বেটারিটি is gonna be a little bit painful or Well, we found a pause, so we'll be back after the situation is fixed. Don't go anywhere, guys. Stay with us. so we are back again in the match after a little pause. সব লিটারলি তাদের ফার্মে চলে আসে, অ্যান্ড আই গেস মস্কো চেষ্টা করছে অন্তত সোলো একটা স্প্লিট পুশ দেওয়ার। সবাই যেভাবে ফার্ম Well, yeah. And yeah, we were talking about the farm. So right now আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি লিডটা কিন্তু আস্তেই ধরার একটা ট্রাই দেখতে পাচ্ছি আমি ভ্যাঙ্কুইশ ভিনসিয়ারের কাছ থেকে, বাট ইউ নেভার নো লাস্ট মোমেন্টে কি হবে সেটা কিন্তু আমরা কেউই আসলে জানি না। বাট আই এম কাইন্ড অফ ওয়ারিড অ্যাবাউট নারেসিয়া রাইট নাও, কজ যতই কিন্তু সময় আগাচ্ছে ততই ইউরেনাস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ কাপকেক উইথ ফ্রেডরিন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ অ্যাসপেন উইথ হাইলোস দে আর গোনা বি ইন ট্রাবল। আমি কিন্তু এটা সবসময়ই বলবো মনস্টার, যে ইন ফ্রন্ট অফ ক্যারি এটা কিন্তু একটা বড়সড় লাইক চ্যালেঞ্জ অর একটা বড়সড় কিন্তু রিস্কি মুভমেন্ট, যে তুমি ক্যারির সামনে পরপর 3টা হিরো নিয়ে নিচ্ছ যেটা ট্যাঙ্কি।
অ্যান্ড অলসো তোমার কিন্তু এমন কোনো হিরো নাই যেটা ইনস্ট্যান্ট ক্যারিকে ডাউন করতে পারবে অর বার্স্ট ডাউন করতে পারবে, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ প্রপার ক্রাউড কন্ট্রোল, যেটা কিন্তু আসলে তিনটা ফ্রন্ট থাকার সত্ত্বেও ভ্যাঙ্কুইশের কাছ থেকে আমি মিস করছি অ্যাকচুয়ালি। ইয়াপ, আমার যা মনে হচ্ছে দে আর প্ল্যানিং অন জুক্সিনস সেকেন্ড স্কিল প্যাসিভ প্রক, যাতে ওরা লাইক নক আপ করতে পারে, বাট আই ডোন্ট থিঙ্ক নক আপস কোন বি দ্যাট মাচ। অ্যান্ড বলতে বলতে কিন্তু আলটিমেট কাজ হয়ে যাবে সন্ধ্যা জানা, সবাই কিন্তু একটার পর একটা ড্যামেজ, একটার পর একটা আলটিমেট। হোয়াট আ সেভ বাই অ্যালিস, লাইক লিটারেলি জাস্ট 1 HP। সবাই চেষ্টা করছে অ্যালিসের কিন্তু খারাপ পাড়া থেকে পারবে, অ্যান্ড ওকে দে আর Well, জাস্ট well, লিটারেলি they're literally melting everyone, and already কিলিং স্প্রি কিন্তু দেখতেই পাচ্ছি ক্যারি সিকিউর করে ফেলেছে, সেই সাথে কিন্তু আবারও আমরা মস্কোভের একটা ফাইট দেখতে পাচ্ছি। মেবি উইল টেক ডাউন অ্যানাদার ওয়ান, স্টিল গোয়িং ওয়ান ফর কিলস। আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি অ্যাটাক স্পিড অন টপ, বাট ওভেন গট রিড র্যাবিট। Finally, 3 men down from the side of NOCTYRA X once again. So, এইখানে স্ট্র্যাটেজিটা কিন্তু কাইন্ডা একটু ডিফারেন্ট হয়ে যাচ্ছে। অ্যান্ড NOCTYRA X কিন্তু বলতে পারি যে তারা কিন্তু আসলে টিম ফাইটগুলো এখন উইন হতে পারছে না। আই থিঙ্ক দে আর ল্যাকিং সাম কাইন্ড অফ পজিশন ফর সায়ান, কজ ক্যারি কিন্তু এখানে মেইন ড্যামেজ ডিলার। ক্লিও থাকলেও এখানে কিন্তু সায়ানস গোনা বি দ্য মেইন ওয়ান। সো যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি সায়ানকে এখানে স্পেস করে দিচ্ছ ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু তোমার অপোনেন্টকে ডাউন করার কোনো ওয়ে নাই। অন দি আদার হ্যান্ড ভ্যাঙ্কুইশ ভিনসের তাদের সারাউন্ডিংসটা বলা যায় যে সিকিউর করে রাখতে পারুক বা না পারুক, আর্লি লিডটা তাদের যেমনই থাকুক, তারা কিন্তু বেশ ভালোভাবে নাইরাকে এখানে একটা কভার দিচ্ছে। এবং সেই সাথে যদি আমি মস্কোভের কথা বলি, রাইট নাও তার কিন্তু 505 কেডিয়ে দেখতে পাচ্ছি, এবং নাইরাকে যেভাবে সবাই আর কি ঘিরে রেখেছে তাতে কিন্তু বলাই যায় যে পারফেক্ট একটা ব্যাটল হওয়ার চান্স তাকে দিয়ে দিচ্ছে। এবং এটার রেজাল্ট হিসেবে কিন্তু আমাদের যেই ফ্রন্ট লাইনার্স রয়েছে ফ্রম দ্য সাইড অফ নকটাইরা এক্স, তারা কিন্তু মস্কোভকে আসলে ধরে উঠতে পারছে না। নো ম্যাটার ইটস লিও মড আর ইটস অ্যালিস, কেউই কিন্তু আসলে ট্যাঙ্কদের ডাইভ ইন করে ব্যাকে যেতে পারছে না। সো ইফ নকটাইরা এক্স ডাজ দিস ফ্রম দেয়ার সাইড, লাইক তারা যদি এখানে ক্যারির জন্য একটা পারফেক্ট পজিশন বের করে দেয়, তাকে যদি সারাউন্ডিংস করে যদি একটা লাইক একটা ব্যারিয়ার ক্রিয়েট করে দেয়, then I think it's gonna be easy for NOCTYRA to vanquish more faster and easier way. ইয়াপ, যদি লাইক প্রপার একটা লাইন আপের কথা বলি, আর যদি প্রপার ওয়ে টু টিম ফাইটের কথা বলি, সেক্ষেত্রে দে উইল হ্যাভ টু বি লাইক বোথ অ্যালিস অ্যান্ড the Belric has to like protect the front lane at all cost and make sure Alice in a backline আসতে না পারে with her first skill. যদি একবার আসে you are done for, cause first skill plus ultimate comboটা কিন্তু অনেক nasty. You will get stunned. যদিও এটা অতটাও লাইক ইউজফুল না, বাট ইটস গুড। অ্যান্ড যদি ইউরেনাসের কথা বলি, সেক্ষেত্রে কিন্তু লাইক ওরা লাইক ব্যাক লাইন হোল্ড করে ফ্রন্ট লাইন রাখা লাগবে। বাট আমি যেটা প্রত্যেকবার দেখছি দ্যাট ইজ দে আর অলওয়েজ ফেলিং টু প্রোটেক্ট সায়েন, দ্য মেইন ড্যামেজ ডিলার। যতবার এটা হচ্ছে অ্যান্ড দে আর ডাইং অনলি কজ অফ দিস। সায়েনের প্রত্যেকবার দেখছি ফ্রন্ট লাইন করছে, ইভেন দো হি ইজ অর শি ইজ নট দ্য মেইন ট্যাঙ্ক অর দ্য ফ্রন্ট লাইনার। ওয়েল, ক্যারি কিন্তু মোস্টলি তার আলটিমেটের উপর আসলে ডিপেন্ড করে থাকে, বাট অন দি আদার হ্যান্ড ইফ উই টক অ্যাবাউট দ্য বিল্ড, দেন মস্কোভ এবং ক্যারি কিন্তু সেম বিল্ডে কাইন্ডটা খেলতে পারে অ্যান্ড তারা কিন্তু খেলে। সো তুমি যদি এখানে সায়ানের কেডিয়ার কথা বলো, তাহলে কিন্তু সে মোটামুটি 3টা কিল কিন্তু তার হাতে রয়েছে। অন দি আদার হ্যান্ড ইফ ইউ টক অ্যাবাউট নাইরা, দেন নাইরা কিন্তু 5টা কিল রয়েছে। So I can say that they are doing their best, or the Vanquish doing their best to protect Moscow. On the other hand, finally Cyan managed to take down double of them, and double kill is secured. But let's look at the lane. Vanquish is focusing on the objectives right now. I think আমি যেরকমটা আসলে এক্সপেকটেশন করি একটা মস্কোভ টিমে থাকলে সে যেরকম লেন পুশগুলো কন্ট্রোল করে, সেইটাই কিন্তু হচ্ছে। সো দেয়ার মাইট বি আ চান্স, ইভেন দো নকটাইরা এক্স ডমিনেটেড ফ্রম দ্য আর্লি টু মিড গেম, বাট লেট গেমে কিন্তু আসলে এখানে ভ্যাঙ্কুইশ তারা কিন্তু মোটামুটি
মোটামুটি বলা যায় যে আস্তেই ডমিনেশনটা তাদের হাতে নিয়ে যাচ্ছে। ঠিক তেমন টিম ফাইটগুলো কিন্তু জমজমাট না হলেও লাইক আর্লিতে যেমনটা হচ্ছিল তেমনটা কিন্তু একটু অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করছে নকটাইরা, সেটা আমি ফিল করতে পারছি। বাট স্টিল লেন ডমিনেশন দিক থেকে কিন্তু বলাই যায় যে এখন কিন্তু ভ্যাঙ্কুইশ ভিন্সের চেষ্টা করে যাচ্ছে এবং তারা সফলও হচ্ছে। জাস্ট লুক এট দ্য নকটাইরা এক্সিস লেনস মেট, আমাদের বটম লেন কিন্তু একদম ক্লিয়ার হয়ে গিয়েছে এবং সেই সাথে মিড লেনে কিন্তু ইনহিবিটর ডাউন হয়ে যাওয়ার পথে, লাইক অলমোস্ট ইটস হাফ হেলথ ইজ অনলি রিমেইনিং দেয়ার। সো I will say that if NOCTYRA fails to manage their or protect their lanes, like এখন পর্যন্ত যে টাওয়ারগুলো বাকি রয়েছে এগুলো যদি তারা সেফ রাখতে না পারে, গোল ডিফারেন্স কিন্তু খুব বেশি না মনস্টার, সো তারা যদি এটা ফেল করে দেন দে উইল হ্যাভ টু সে গুড বাই টু দিস রাউন্ড ফর নাও। ইয়েপ দে উইল হ্যাভ টু। এন্ড বলতে বলতে কিন্তু দেখতে পাচ্ছি অ্যালিসের ডাটা একটা শুরু হয়ে গেছে। দ্যাট ওয়াজ আ mistake, I guess, because she used a flicker on the other side. That like okay, আমি অ্যালিস খেলি, আমি কিন্তু অ্যালিস আলটিমেট কিন্তু কখনো ইউজ করি না টু সার্ভাইভ। আই ইউজড ইম টু লাইক কমপ্লিটলি গেট আ সাডেন বুস্ট অফ। I think that was a misstep or something, like aimingটা কিন্তু আমাদের আসলে এক্সপেকটেশন সবারই হয়তো বা আছে যে আমরা হয়তো বা ফ্রন্টে ডাইভ ইন করবো, বাট yeah, that can happen, that's understandable, that can happen. ইয়েপ, এটা কিন্তু সেকেন্ড লর্ড, আই গেস থার্ড লর্ড ইন দ্য ম্যাচ। বলতে বলতে কিন্তু দেখতে পাচ্ছি কাইরির উপর কিন্তু একটা ফাইট চলে আসছে। এখানে কিন্তু মস্কোর কিন্তু হেলথ অনেকটা খারাপ, বাট এর এগেইনস্ট স্পেন, ওকে দ্যাট ওয়াজ আ রিয়েলি ক্লোজ কল ফর মস্কো, আমি বলবো এটা। অ্যান্ড আই গেস নাও কাপকি ইজ ট্রাইং টু ফার্ম or trying, not trying, he is farming her passive and those shards যাতে পরে যায় একটু বঙ্ক করতে পারে আরাম করেন। বলতে বলতে তার ফাইট লেগে গিয়েছে বড় সড়ো, এন্ড আগেন একটা আলটিমেট বাই আলিস, সবাই কিন্তু ফাইটে লেগে গিয়েছে এন্ড শাট ডাউন গোস টু সায়েন, মনস্টার কিল। এন্ড ফাইনালি এখানে কিন্তু দেখতে পাচ্ছি বেলিকা আলটিমেট, সবাই কিন্তু অ্যাসপেন ডাউন হয়ে গেছে। ফাইনালি সবাই চেষ্টা করছে এন্ড ঘোড়ার উপর কিন্তু রয়েছে আমাদের লিয়ারবোর্ড কি চেষ্টা করতে পারছে না। ওকে, V1 is match and Q1 is mining. Is there any chance to take down the Uranus or Well, no, there are no chances because you can clearly see NOCTYRA X is falling back right now, but just look at NOCTYRA. She is finally shining. My goodness, just look at the damage coming out from Moscow, because entire team fight perfect একটা grab ছিল from the side of NOCTYRA X, but instead of fighting they focused on carry. That's what I was talking about. Like draft phase এ কিন্তু আমি বলেছিলাম যে আমাদের ক্যারির ওপর যদি একটা ফাইট শুরু হয়ে যায় এবং ক্যারি যদি ডাউন হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আসলে ড্যামেজ দেওয়ার মতো NOCTYRA তার কাছ থেকে কেউ থাকবে না, even though they got a whole bunch of CC, but still there's a chance. So if we talk about the build right now, I must focus on NOCTYRA with 605 KD entire build or complete হয়ে গিয়েছে with I can see that rose gold এখানে রয়েছে ইমর্টালিটির সাথে কম্বাইন্ড হয়ে, that means আমাদের লাস্ট যেই ফাইট হবে অর্থাৎ একটা হিউজ যে চাঙ্ক এখানে মস্কো ফেস করবে তার কাছ থেকে বেঁচে আসার জন্য কিন্তু ইমর্টালিটি অলরেডি এখানে রয়েছে। অন দি আদার সাইড ইফ ইউ টক অ্যাবাউট সায়ান, তারও কিন্তু ট্রিনিটি রয়েছে এবং সেই সাথে আমরা কিন্তু উইনচ্যান্ট দেখতে পাচ্ছি। দ্যাট মিনস হিউজ ড্যামেজ থেকে বাঁচার জন্য মার্সম্যানসগুলো কিন্তু তাদের সর্বোচ্চ তাদের চেষ্টা করছে। বাট লেটস সি বেস্ট অফ 3 এর রাউন্ড, ফার্স্ট রাউন্ড কিন্তু সিকিউর হওয়ার পথে ভ্যাঙ্কুইশ ভিন্সিয়ারের কাছ থেকে। I can already spot Reed Rabbit falling behind, but that's how the fight goes on. Lord still trying to stand, but I don't know for how long NOCTYRA X will be able to defend. Is still coming out from the base to fight. Finally Lord কিন্তু ডিফেন্ড হয়ে গিয়েছে and সেই সাথে one man down from the side of Vanquish and they are falling back but not so fast, চাওয়ার যে একটা আছে সেটাও খেয়ে দেবো, এটাই কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি। Vanquish's স্পিরিট তারা কিন্তু on top right now and they are like on position, because আমি কিন্তু বলছিলাম যে যদি আমাদের ইনহিবিটর পর্যন্ত একটা ডিফেন্ড করতে পারে NOCTYRA তাহলে তাদের হয়তো একটা চান্স থাকবে কামব্যাক করার, কজ দুইটা টিমই কিন্তু একদম হেড টু হেড ফাইট করছে এবং কেউ কারোর থেকে কিন্তু কম ফাইট এখানে অ্যাকচুয়ালি দিচ্ছে না। সো রাইট নাও যেহেতু আমাদের গোল লিডটা পেয়ে গিয়েছে এবার ভ্যাঙ্কুইশ, সো আই উইল সাজেস্ট ফর NOCTYRA যে তারা যদি তাদের সেফ জোনের ভিতরে থেকে এখানে ফার্ম করতে পারে, কজ ইটস গনা বি সুপার মিনিয়ন্স ফ্রম এভরি সিঙ্গল লাইন, লাইক 3 of them, and super minions কিন্তু একটা হিউজ গোল দিয়ে থাকে। সো ইফ ইউ ক্যান ফার্ম উইদাউট গেটিং ইয়োরসেলফ কিলড দেন দেয়ার ইজ আ চান্স ইউ মাইট কাম ব্যাক ইন দিস রাউন্ড। ইয়েপ,
And one more thing, that is Cyan has to stay behind. She's always getting picked up the first. মানে যত first আগাচ্ছে and down. They are planning to kill Cyan as soon as possible, as fast as possible, because she is the main damage dealer. And বলতে বলতে কিন্তু সবাই like they are trying to take down and finally the third or fourth lord in the land. Like is the fourth lord. It's gonna be a really hefty fight, and it's already 23 minutes in the match. Like it's a really long match, and showing চেষ্টা করছেন poke damage দিয়ে কিন্তু like they are planning on to the and the lot of CC and that damage, and it's gonna be fun. And already into health down age, almost 50% health on the lord, showing to like they're on full on pressure. And from the side of NOCTYRA, there is no one. Like little no one. They're planning on to give the Lord. Now listen to নক্টারার কিন্তু আসলে uh, I don't know what I need to say right now because I'm also kind of confused. Maybe they are planning to defend this lord, but একটা 23 minute এর lord, that's gonna be a hard one because huge. It's gonna be a huge lord it's with completely health. enhanced. It's Yes. finally enhanced. So, লাস্ট ব্যাটেলে কিন্তু চান্স অনেকটাই কম। আই নো নক্টারার কিন্তু এমনও হতে পারে যে লাস্ট ফাইটটায় হয়তো বা তারা ডিফেন্ডিংটাকে বেশি ফোকাস করবে, বাট দিস টাইম মেবি দিস মাইট বি দ্য এন্ড অফ দ্যাম। লেটস সি। অলরেডি কিন্তু জুশিনের আলটিমেট আমরা দেখতে পাচ্ছি, সেই সাথে কিন্তু ক্রিমসন বিকনের একটা স্টান। ফাইনালি নারেন্সিয়া ম্যানেজ টু গেট আ কিল এন্ড ক্লিও ফট ব্যাক. And that's how the Lord is defended. NOCTYRA is still trying on, but NOCTYRA is taking the lead right now with double kill secured by this Moscow. Finally, the base is gonna be taken down, and VANQUISH VINCERE with an amazing clean comeback. They managed to secure the first round of this best of 3 grand final scene. And that's a nice victory because NOCTYRA tried to protect their base, their teammates and everything, but লাস্ট পর্যন্ত কিন্তু আসলে শেষ রক্ষা হয়নি। বাট আই উইল সে দ্যাট আর্লি গেম ডমিনেশনটা কিন্তু তাদের বেশ ভালো ছিল, এবং তারা যদি লাইক ক্যারির ওপর যদি একটু বেশি ফোকাস রাখতে পারতো তাহলে হয়তো বা ম্যাচটা কিছু একটু করতে পারতো। বিকজ লাস্ট পর্যন্ত কিন্তু ক্যারির অ্যাবিলিটি ছিল যে সেই ট্যাঙ্কগুলোকে মেল্ট করে দেবে, অ্যান্ড উই আর এক্সপেক্টিং সামথিং লাইক দ্যাট অ্যাজ ওয়েল। সো রাইট নাও আমরা কিন্তু অলরেডি কংগ্রেচুলেশন জানিয়ে দিয়েছি ফর আমাদের গ্র্যান্ড ফাইনালের ফার্স্ট রাউন্ড সিকিউরের জন্য ভ্যাঙ্কুইশ ভিনসিয়ারকে। অ্যান্ড অফকোর্স যারা যারা নকটাইরাকে সাপোর্ট করছেন তারা কিন্তু একটা বড় সড়ো চিয়ার আপ দিয়ে দিবেন। সো নেক্সট রাউন্ডে কিন্তু আমরা শীঘ্রই ব্যাক আসবো, অ্যান্ড অফকোর্স দেয়ারস গোনা বি আ কাম ব্যাক ফ্রম দ্য সাইড অফ নকটাইরা এক্স। সো গাইস, ডোন্ট গো এনিওয়্যার, উইল বি ব্যাক সুন। Betray us! You haven't changed at all. Have you really forgotten everything, Vexana? We made a promise to protect this world. Yeah, I made it myself, Look, it lights up when our powers are in sync. You were always there to pick me up. Stay with me, Guinevere. The one I could always count on. Enough! Why, Vexana, your emblem is still... The gateway is near completion. Soon new aspirants will meet your end. Vexana, execute Purge Protocol.
give up, Guinevere. Hope is an illusion. Its will is absolute. Don't let me be alone in this world. Nothing can withstand the withering. Against the endless erosion, my strength grew weaker by the day. True power dwells within the spirit. Try to embrace all that you are. You haven't changed at all. Have you really forgotten everything, Vexana? We made a promise to protect this world. Yeah, I made it myself, you know.
Look, we light up when our powers are in sync. You were always there to pick me up. Stay with me, Guinevere. The one I could always count on. Enough! Why, Rexona, your emblem is still... The gateway is near completion. Soon new aspirants will meet your end. Vexana, execute Purge Protocol. You... Give her back to me! Give up, Guinevere. Hope is an illusion. Its will is absolute. Refuse! It can't be! You would never betray us! You haven't changed at all. Have you really forgotten everything, Vexana? We made a promise to protect this world! Here, I made it myself. কোন ফোল্ডারে ডাউনলোড হইলো আল্লাহ মালিক জানে। ইস, ওকে ইয়া দেওয়া লাগবে। It can't be! You would never betray us! You haven't changed at all. Have you really forgotten everything, Vexana? We made a promise to protect this world! Here, I made it myself, you know. Look, we light up when our powers are in sync. You were always there to pick me up. Stay with me, Guinevere. The one I could always count on. Enough! Why, Vexana, your emblem is still... The gateway is near completion. Soon new aspirants will meet your end. Vexana, execute Purge Protocol. You... Give her back to me!
Give up, Guinevere. Hope is an illusion. Its will is absolute. Refuse! পালা খাওয়া করেছে নাকি চেক করো তো পারে। ভাই যা পালাইছে উপরে, তাই না? কি করছে? Betray us! You haven't changed at all. Have you really forgotten everything, Vexana? We made a promise to protect this... Betray us! You haven't changed at all. Have you really forgotten everything, Vexana? We made a promise to protect this world. Yeah, I made it myself, you know. Look, we light up when our powers are in sync. You were always there to pick me up. Stay with me, Guinevere. The one I could always count on. Enough! Why, Vexana, your emblem is still... The gateway is near completion. Soon new aspirants will meet your end. Vexana, execute Purge Protocol. You... Give her back to me! Give up, Guinevere. Hope is an illusion. Its will is absolute. Refuse!
only be alone in this world. Nothing can withstand the withering. Against the endless erosion, my strength grew weaker by the day. True power dwells within the spirit. Try to embrace all that you are. You haven't changed at all. Have you really forgotten everything, Vexana? We made a promise to protect this world. Yeah, I made it myself, you know. Look, we light up when our powers are in sync. You were always there to pick me up. Stay with me, Guinevere. The one I could always count on. Enough! Why, Vexana, your emblem is still... The gateway is near completion. Soon new aspirants will meet your end. Vexana, execute Purge Protocol.
Give up, Guinevere. Hope is an illusion. Its will is absolute. Don't let me be alone in this world. Nothing can withstand the withering. Against the endless erosion, my strength grew weaker by the day. Your team is picking. Your team is picking. Your team is picking. 私の務め。ずっとこの時を待っていたんだ。Your team is picking. Your 死してなお闘志と忠誠心はこの体の中に。Your みんな team の is ヒーロー banning. ガイだよ。
私のキスがもたら Your すの team は is banning. 不死身の体か、それとも死かしら。俺の価値に気づいたか。 Your team is banning. いい判断だ。狩りを始めようか。 Your team is picking. 先生術に興味はある。 Your team is picking. 力勝負なら誰にも負けやしない。我々は海で生まれた。 Your team is picking. いや、我々が海そのものだ。レオ、行くぞ。
seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed! কিল কিন্তু চলে গিয়েছে এবং সেই সাথে টার্টল কিন্তু সিকিউর হয়ে গিয়েছে, বাট লাস্ট একটা কিন্তু ডিফেন্ড দেওয়ার চেষ্টা কাপকে গড ম্যাসেরিয়ান ওয়ান্স এগেন রিকলিং ব্যাক র্যাবিট, বাট একটা বাফ সিকিউরের চিন্তা ভাবনা হয়তো বা ছিল অপোনেন্ট সাইডে, বাট লুক এট দেয়ার হেলথ, ইভেন দো দে ম্যানেজ টু টেক ডাউন ওয়ান, বাট স্টিল অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য টার্টল, বাট স্টিল হেলথের অবস্থা কিন্তু খারাপ করে দিচ্ছে নক্টেরা। সো আমরা কিন্তু এটা একদম প্রুফ পেয়ে যাচ্ছি যে ইভেন দো ভ্যাঙ্কুইশ ইজ ট্রাইং এন্ড দে উইল ট্রাই টু এন্ড দিস ডাউন হিয়ার, বাট নক্টেরা কিন্তু ছেড়ে দেওয়ার পাত্রী না। এখানে কিন্তু অলরেডি পাকে তো কিন্তু ফার্ম হয়ে গেছে, দ্যাট মিন ইজ গোনা বি আ লট মোর ডেডলি টু এসমেরাল দেন বলতে বলতে কিন্তু ওকে না আলটিমেট বাই অ্যাটলাস কিন্তু ডাউন করার চেষ্টা করছেন, অ্যাগেন আনাদার ফ্লিকার বাই গ্রক চেষ্টা করে উঠছে, এন্ড ফাইনালি গ্রক ইজ ডাউন বাই ওয়েন ক্লিউ কি ডাউন হয়ে যাবে, ক্লিউ এন্ড ক্লিউ ইজ ডেড। এটা কিন্তু চলে আসছে অন দ্য ফ্যান্টম স্টিচ, এটা কি করা হচ্ছে ডাউন করার, এন্ড ফাইনালি দ্য প্যাসিভ প্রক্স বাই অ্যাটলাস চেষ্টা করে ডাউন করার, বাট it won't be enough, not enough CC আমি বলবো, but yeah they tried, it was a really good try, but yeah jeep to my damage করছে when it's gonna be really hard for the mid laners to like take down কারণ he's a marksman rupee mage. Horseman rupee mage, yeah, well said. And already কিন্তু এখানে কাপকেকের সাথে আমি র্যাবিটের একটা ফাইট দেখতে পাচ্ছি, র্যাবিট উইথ কাপকেক সাউন্ডস রিয়েলি কিউট, অ্যান্ড অফকোর্স র্যাবিটটা কিন্তু কিউট হয়ে থাকে, বাট কিউট আমাদের ইসমেরালদা কিন্তু আসলে কিউট না, শি ইজ লাইক আই ডোন্ট নো হোয়াট টু সে, শি ইজ গর্জিয়াসটা কিন্তু ভালো যায় এখানে, বাট তার আগে গর্জিয়াস একটা ফাইট কিন্তু হওয়ার সম্ভাবনা আমি দেখতে পাচ্ছি। আমাদের টপ লেনে অলরেডি 5 ম্যান, ব্যাক লাইনে কিন্তু র্যাবিট রয়েছে, লিওমার্ড কলড আউট বারবিয়াল, বাট বিফোর বারবিয়াল একটা কিল কিন্তু দেখতে পাচ্ছি অলরেডি নাইরা সিকিউর করে ফেলেছে, রিয়েল ওয়ার্ল্ড ম্যানিপুলেশন একটা অ্যামেজিং সিসি which managed Cupcake got another kill which managed to literally stun everyone, but not enough. like এখন পর্যন্ত যে ফাইট সেখানে কিন্তু দেখতেই পাচ্ছি অলরেডি ভ্যাঙ্কুইশ লাইক বিপদে পড়তে পড়তেও কিন্তু বেঁচে যাচ্ছে। লুক এট ক্লিও ওয়ান্স এগেন ওভেন গট হিলিং স্প্রে, অ্যান্ড দিস টাইম কিন্তু আমাদের কোনো প্রকার বাধা ছাড়া বলবো না, বাট তেমন কোনো অসুবিধাও কিন্তু আসলে হয়নি এখানে ভ্যাঙ্কুইশের টার্টল সিকিউর করে ফেলতে। মেবি দে আর গোয়িং টু অ্যাটাক দ্য টাওয়ার, বাট টাওয়ারে অ্যাটাক করে কিন্তু রাইট নাও কোনো সুবিধা করতে পারবে না, বিকজ আমাদের টাওয়ার শিল্ড কিন্তু এখনো রয়েছে। সো দ্য অনলি থিং ইউ ক্যান ডু ইজ গেট দ্য গোল্ড। Yep,
প্লাস টাওয়ার শিল্ডের গোল্ড কিন্তু অনেকটা ইউজফুল। আর্লিতে তুমি যদি ফার্ম হয়ে যাও, ইটস গোনা বি রিয়েলি ডেডলি ফর ইউ, লাইক রিয়েলি ডেডলি। আমি এমন অনেকবার হয়েছে যে আমি যতবার লেন খেলছি, আমি যদি লাইক একবার টাওয়ার গোল পেয়ে যাই, আমার এগেন্সে টিকে উঠতে পারতেছে না, আমার লেনে অনবরত গ্যাঙ্ক আসছে, কারণ দে কান্ট ফাইট উইথ মি, আই এম টু স্ট্রং এনিওয়েজ। অ্যান্ড প্রিন্সিপাল হিসেবে কিন্তু লাইক দে আর হোল্ডিং রিয়েলি গুড, স্পেশালি ওয়েন কিন্তু মারাত্মক লেভেল ড্যামেজ ডিল শুরু করছে। লাইক লুক অ্যাট দ্য ডিফারেন্স। অ্যান্ড ইএসপিতে কিন্তু অ্যাজ ইউজুয়াল হচ্ছে রিডার কিন্তু হেলথ লো। আমার কিন্তু মানে অনেক ভালো লাগছে ইন টার্মস অফ দ্য ভেনকুইশ, দ্যাট ইজ দে আর লিটারলি ডুইং দ্যার জবস, দ্য মার্কসম্যান অ্যান্ড দ্য মেজর লিটারলি in the backlanes, they are waiting. You So know. So, it's understandable. like personally, আমি কিন্তু আসলে কিমিকে প্রচন্ড ফিয়ার করি। I can never stand up any kind of players. সে ভালো হোক মন্দ হোক, doesn't matter. When it's Kimi, I cannot just stand in front of the continuous basic attacks, the bullets coming for you, bullets of love, that yes, I love your health, so give it to me. And এই জিনিসটা যে কতটা অ্যানোয়িং সেটা যারা আর কি কিমি ইউজার আছে তারা খুব ভালো করে জানে, এবং যারা কিমির সামনে সাফার করে তারাও কিন্তু খুব ভালোভাবে বুঝতে পারে। সো আমি কিন্তু যদি এটা আমরা ম্যাপের কথা বলি, তাহলে কিন্তু আমি ইভের পজিশনিং দেখছি, লিটারেলি শি ইজ ট্রাইং টু হাগ দ্য টাওয়ার ফর নাও, কজ এখন পর্যন্ত তার টিম ফাইট ছাড়া কিন্তু আসলে কিছু করার নাই। লেন ক্লিয়ারেন্স অ্যান্ড আদার সবকিছু মোটামুটি পারফেক্ট থাকলেও যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি একটা পারফেক্ট সিচুয়েশনে একটা টিম ফাইট না পাচ্ছ, সেখানে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ইভের কোনো কিছু আমি কন্ট্রিবিউশনটা ওইখানে কমপ্লিটলি মানে 100% কিন্তু ওখানে হচ্ছে, এটা বলবো। অন দি আদার হ্যান্ড যদি আমি কিমির কথা আবারও বলি, তাহলে কিমির সামনে যে আসবে তাকে কিন্তু ব্যাক অফ করানোর একটা অ্যাবিলিটি তার রয়েছে, এবং এইটা কিন্তু ইভের ওপর বেশ ভালোভাবেই সে অ্যাপ্লাই করতে পারছে, এটা আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি। So Not only right Eve, now, actually. Not only Eve, she can utilize it on everyone. কারণ yeah, it's early game. Plus, it's early game সাথে arcane boots. তোমার magic damage তুঙ্গে. And if you use assassin emblem, then huge you amount of get more penetration. of it. Penetration and damage. What else do you need? You can easily melt down tanks. যেখানে হচ্ছে ইভ তো নিজেই মেজ ও স্কুইশি। একটা কন্টিনিউয়াসলি ইনহ্যান্স বেসিক অ্যাটাক করলা মেজ অর মার্কসম্যান ইজ রিয়েলি stupidly strong. Yeah, so obviously তুমি এখন অবশ্যই কিমির সাথে লাগতে চাইবে না আনলেস ইটস লেট গেম, কজ যখন লেট গেম আসবে তখন কিন্তু ইভের ফুল বার্স্ট অ্যাবিলিটি ওটা কিন্তু ওপেন হয়ে যাবে, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য স্লোনেস combined with Ice Queen 1. So moving on to the Land of Dawn once again, and we were hoping that we'll have another amazing fight between these two teams, Vanquish VINCERE and NOCTYRA X, যেখানে কিন্তু 9-2 রয়েছে আমাদের বর্তমান স্কোর, বাট গোল ডিফারেন্স কিন্তু এখনো বলবো যে NOCTYRA X এর কিন্তু পসিবিলিটি রয়েছে তারা কিন্তু এটা মেকআপ দিতে পারবে, বাট লেটস সি। ভ্যাঙ্কুইশ কিন্তু অবশ্যই চাইবে না যে তারা মেকআপটা দিক, so they'll defend and of course they'll fight back, as well as NOCTYRA will try to farm more and get some more kills, এবং সেই সাথে আমাদের খুব শীঘ্রই কিন্তু চলে আসবে নেক্সট টার্টল। অ্যান্ড যদি আমি রাইট নাও আমাদের গোল্ডের কথা বলি, 4K গোল ডিফারেন্স, এবং এই ডিফারেন্সটা কিন্তু আরও বেড়ে যাবে। হেভেন্স কিন্তু আরও একটা কিল নিয়ে নিচ্ছে, এবং এই কিলের কারণে এইদিকে আমরা বলবো মিড লেনে যে একটা ফোকাস দেওয়ার চেষ্টা, সেটা কাইন্ড একটা স্যাক্রিফিশিয়াল ল্যাম্ব হিসেবে কিন্তু নাইরা কাজ করলো, বাট ওয়েন কিন্তু আবারও ডাউন হয়ে গিয়েছে, রিয়েল ওয়ার্ল্ড ম্যানিপুলেশনের হাত থেকে ম্যানিপুলেটেড না হয়ে কিন্তু ব্যাক করলো, বাট নাইরার প্রতিশোধ নিতে হয়তো বা কনসেল দেখতে পাচ্ছি চলে যাচ্ছে টপ লেনে। সায়ান্স gonna be ambushed by literally 3 of them. Cupcake is literally shining, Aspen is shining, like look at their amazing combination monster. মানে Aspen কিন্তু কোনো পজিশন ছাড়ছে না, যে যখন তার আলটিমেট লাগুক বা না লাগুক, চার্জ করা লাগুক আর না লাগুক, সে চার্জ করতে যাবে, মানে না লাগলেও সে যাবে, এমন কিন্তু পজিশন আমরা অ্যাসপেনের দেখতে পাচ্ছি। Yep. The team fight was like তুই আমাদের মার্কসম্যান মারছস, I'm gonna take your marksman as well. এটা হচ্ছে সিচুয়েশন, বাট ইয়া
যদি আমরা ম্যাপের কথা বলি সেক্ষেত্রে কিন্তু মিড লেন ইন ফার্স্ট এড আর কিন্তু ডাউন, দ্যাট মিনস দ্য গ্রিন ক্যাম্পস আর অলমোস্ট এক্সপোজড। অ্যান্ড এখানে দেখতে পাচ্ছি গ্রককে কিন্তু আলটিমেট ইউজ করে সার্ভাইভ করতে হচ্ছে, কারণ দের ইজ নো ওয়ে দে ক্যান টেক ডাউন 3 অফ দ্য ট্যাঙ্কস, নট I would say tank, two tanks and a fighter. Yeah, semi-tank understandable. Cause of his shield, Pakito has a lot of shield, especially the first enhanced basic and champion stance and the basic stance. Both can like give you shield. I love him because of this. Like I love to play this character. Yeah. But not to play against, of course. Obviously, we don't want to face Pakita as well. And আমরা কিন্তু অলরেডি একটা লেন কার্ড দেখতে পাচ্ছি, and লেন কার্ডটার কিন্তু মেইন ফোকাস হচ্ছে নাইরা. They are giving him actually him না, my bad, they are giving নাইরা a hand যাতে করে আমাদের বটম টাওয়ারটাও সিকিউর হয়ে যায় by the side of Vanquish VINCERE. But আমি কাইন্ডা মিসেরিয়ানের জন্য একটু স্যাড ফিল করছি. গ্রক ইজ ট্রাইং টু গ্র্যাব, বাট র্যাবিট চিল থাকলে কিন্তু গ্রকের টেনশনটা আমার একটু ফিল হচ্ছে যে চোখের সামনে এতগুলো খাবার বাট স্টিল খাইতে পারছি না. দ্যাটস অ্যানাদার কাইন্ড অফ পেইন. অ্যান্ড অলরেডি কিন্তু বটম লাইনে তার একটা বলা যায় ভিশন দেওয়ার চেষ্টা, বাট অ্যাসপেন ইজ হিয়ার লাইক হি ওয়াজ স্টেইং ইন দ্য বুশ অ্যান্ড ট্রাইং টু জাস্ট give more visions, and successful কিন্তু হয়ে যাচ্ছে. Once again Leomord called out Barbiel and falling star moon দেখা যাচ্ছে. ফাঁকা ফিল্ডে কিন্তু গোল দেওয়ার মতো গ্রকের অলরেডি আলটিমেট, and সেই সাথে fatal links, little link of 3 of them. Narencia got a kill, but double kill goes to Naira, and they're still chasing on just one shot on Cleo, and she's gonna down, and double kill is secured by Narencia. Triple kill goes to Naira. My goodness, Narencia and Naira literally take the lead. They took it, and Vanquish কিন্তু literally একটা clean wipe out দিয়ে দিয়েছে NOCTYRA, and this time they will secure the Lord as well. Just look at Carrie's damage. Just look at it. She's melting down the Lord like it's nothing. If you see the build, like she doesn't even have her like DHCS. Exactly, but still golden stuff is enough. Like Christian Scythe and golden stuff, they are enough for Naira to take down the Lord. We know the passive of golden stuff, it can like proc the passive really fast in 3 minutes, of course. But yeah, it's gonna be really painful for them to like fight at this moment. And যদি আমরা একটু গ্রকের কথা বলি সেই ক্ষেত্রে ও কিন্তু সার্ভাইভালের জন্য she had to build like the radiant, and বলতে কিন্তু একটা পর একটা টার্ট ডাউন হচ্ছে, স্পেশালি বট লাইনে কিন্তু সেকেন্ড টিয়ার টার্ট ডাউন, and the mid tier second tier টার্ট কিন্তু ডাউন হয়ে গেছে. লাইক ইটস আ লট. And look at it, just look at the team, look, they are going like a team and taking down a single one. Well, this is what we want from a team, and as well as the first round আমরা কিন্তু এইবারের রাউন্ডে দেখতে পাচ্ছি the same formation, like they are focusing Naira, and no matter what তোমার মার্সম্যান কিন্তু আসলে ডাউন করা যাবে না. এই স্পিরিটটাই কিন্তু আমি ভ্যাঙ্কুইশের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি. On the other hand, NOCTYRA is trying their best, they are trying to protect the towers, but তুমি কতক্ষণ, মানে তোমাকে না মেরে যদি তোমার সামনে তোমার টাওয়ার মারা হয়, then you feel the pain, you must feel the pain, and you can literally do nothing about it. So right now, even though if I say that এখানে হয়তো NOCTYRA ওয়েট করা উচিত, বাট লেনের অবস্থা কিন্তু খুবই খারাপ. ইন্টার ম্যাপ ইজ ওপেন ফর ভ্যাঙ্কুইশ, অ্যান্ড দে ওয়ন্ট হোল্ড ব্যাক. কাপকেক যদিও বা বুশে রয়েছে, অ্যান্ড মেসেরিয়ান বুঝতে পারলেও কিন্তু আসলে সে যাওয়ার সাহসটাও করতে পারছে না. ইভেন দো ভ্যাঙ্কুইশ ইজ হোল্ডিং ব্যাক, বাট দে ওয়ন্ট হোল্ড ব্যাক ফর লং. Just look at the difference. Like they won't be able to hold back that for that long either. Plus, look at Owen. That damage, she's melting Reed like it's nothing. And finally, she takes her down like it's nothing. Exactly. Like the damage is too much for them to handle at this moment. Plus, it's just 11 minutes, and the difference, 8k difference of gold is not a tiny amount or small amount. It's literally a few items for each team. Like you can make a necklace with the 8k gold. You can make a necklace and wear it. You can if you want. And okay, again, that's much initiation, but it won't be enough. And just look at the meter. I don't think the meter will start to stand.
ওকে ফ্যান্ডম সিটটা অ্যাক্টিভ হয়ে গিয়েছে, সবাই কিন্তু চেষ্টা করছে ড্যামেজ করার, কাইরে কিন্তু শুরু করে দিয়েছে, সবাই কিন্তু চেষ্টা করছে ড্যামেজ করার একটা করার, বাট ইট ওন্ট বি এনাফ only cause of Owen. She's just continuously fighting and firing. She be like, "Aye, Maribi, aye, mar. I'm keep fighting. Aye, mar, amare." It literally doesn't work in front of Kimi that much, and তার annoyance-টা এতটাই বেশি যে you don't want to face that much as well. And যদি ওয়েনের কথা বলি 7-7 কে দিয়ে কিন্তু দেখতে পাচ্ছি 7টা কিল, কিন্তু 4টেখানি কথা না. On the other hand, if I talk about Cyan 232 is her KDA, which is kind of sad right now cause তার কিন্তু আসলে হেভি ক্রসবো দিলেও কিন্তু তেমন একটা ড্যামেজ আসবে না, just the difference, the build difference and others. So right now they are trying to take down the Lord as well, like VANQUISH, VINCERE, they are trying, but before trying Aspen কিন্তু একটু ফাইট নেওয়ার একটা চেষ্টা দেখতে পাচ্ছি, বাট অ্যাসপেন যদি একা যায় তার কিন্তু হেলথের অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে, সেটা জানা কথা. বাট আই এম অ্যাগেন ফিলিং স্যাড ফর মাইজেরি, অ্যান্ড ওয়েন কিন্তু তার কিলটা সিকিউর করে ফেলেছে, অ্যান্ড দ্য মেইন ড্যামেজ নট ড্যামেজ, দ্য মেইন ফ্রন্ট লাইনার ড্যামেজ ডিলারকে কিন্তু আসলে ধরাশায়ী করা পসিবল না ফর ভ্যাঙ্কুইশ, বাট যে ফ্রন্ট লাইনারটা হারিয়েছে NOCTYRA, তার মাধ্যমে কিন্তু আমি বলবো যে আসলে তারা ইনিশিয়েট করতে পারবেন, অ্যান্ড ইট ওয়াজ আ লিটল easy lot for Cupcake to secure without any kind of invades from the side of NOCTYRA, and there it goes. Before the lot একটা ফাইট কিন্তু ছোটখাটো হওয়ার কথা, এবং সেই সাথে কিন্তু ওয়ান্স এগেন নাইরার একটা কিল দেখতে পাচ্ছি. অ্যান্ড আমি যদি মিড লাইনের টাওয়ারের কথা বলি, খুবই সমীচীন অবস্থা টাওয়ারে একটা টোকা লাগলে কিন্তু ভেঙে যাবে এরকম সিচুয়েশনে রেখে দিয়েছে ভ্যাঙ্কুইশ, বাট তারা কিন্তু বেশিক্ষণ রাখবে না. এবং এই সিচুয়েশনে অফকোর্স আমাদের ইম্পর্টেন্ট লেন যেটা মিড লেন, সেই লেন দিয়ে কিন্তু চলে আসবে লর্ড, এবং দেখতে দেখতে লর্ডে কিন্তু একসময় ভ্যাঙ্কুইশটাও চলে আসবে. সো দ্য রুলার, দ্য ভ্যাঙ্কুইশ, ভিনসেয়ার, নক্টারার কিন্তু হাতে অনেকগুলো টাস্ক রয়েছে. মাইসেরিয়ানের কিন্তু একটা পারফেক্ট গ্র্যাব বদলে দিতে পারে পুরো ম্যাচের চিত্র, বাট দেখা যাক সে আদৌ কিছু করতে পারে কিনা. অলরেডি অ্যাসপেন কিন্তু তাকে একটা জোন আউট করার চেষ্টা করছে, এবং সেই সাথে বাক্সা কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি যে বটম লাইনে ঘুরঘুর করছে. অলরেডি টপে কিন্তু একটা ফাইট স্টার্ট হয়ে গিয়েছে, অ্যান্ড দে আর দ্য ডাইভ সিন উইথ ফ্যান্টম স্টিড অ্যান্ড রিয়েল ওয়ার্ল্ড ম্যানিপুলেশন, অ্যানাদার সিসি ফ্রম Aspen, another kill goes to Owen. Unstoppable is secured by Kimi, as well as the Lord literally entered the base, but this time I think Vanquisher যদি এখানে তারা লর্ডকে ফোকাস করতে পারতো তাহলে হয়তো বা ইজিলি বেসে চলে যেত, বাট নট সো ইজি. নকট্রা কিন্তু এখনো ট্রাই করছে, অ্যান্ড দ্য ডিফেন্ডিং ওয়াজ টু গুড ফর নাও. they managed to take a kill, but well এখন পর্যন্ত কিন্তু আরো একটা কিল সিকিউর হয়তো বা হওয়ার চেষ্টা তাদের ছিল, তারা করার চেষ্টা ছিল, কিন্তু সেটা কিন্তু সম্ভব হয়ে ওঠেনি. সো মনস্টার, আমি কিন্তু এখানে একটা সিন বলতে পারি যে ইফ ভ্যাঙ্কুইশ ওয়াজ ফোকাসিং উইথ দ্য লেন, লাইক মিড লেন উইথ দ্য লর্ড, দেন তাদের কিন্তু একটা প্রবাবিলিটি ছিল যে তারা হয়তো বা বেসটা ধরে ফেলতে পারতো, ইনস্টেড অফ ফোকাসিং দ্য সাইড লেন্স অ্যাজ ওয়েল. আমি বলবো এটা করছে কজ লাইক দে ওয়ার ট্রাইং টু ক্রিয়েট প্রেশার যাতে ওরা বের হতে না পারে, কারণ জাস্ট লুক, দুইটা ইনহিবিটর ডাউন, দ্যাট মিনস আ হোল লট অফ ইনহ্যান্সড অর লাইক ইনহ্যান্সড মিনিটস. ইনহ্যান্সড মিনিটসের কিন্তু হেলথ অনেক বেশি, ড্যামেজ অনেক বেশি. দ্যাট মিনস তুমি যদি প্রপারলি ধরে রাখতে পারো, প্রপার টাইমে যদি লেন ম্যানেজ করতে পারো, ইটস গোনা বি রিয়েলি পেইনফুল ফর ইউ. অ্যান্ড এটা কিন্তু মেইন ফ্যাক্ট. আরেকটা যেটা খেয়াল করবা, দ্যাট ইজ লাইক দে জাস্ট ওয়েটিং অর হোল্ডিং ব্যাক. ওরা কিন্তু প্রপারলি সহজে কমিট করতেছে না, আনলেস দে নো দ্যাট হ্যাঁ একটা প্রপার ইনিশিয়েট করতে পারবে. বাট আই এম রিয়েলি ফিলিং ব্যাড ফর দ্য ক্লক, লাইক রিয়েলি. আমি আনফর্চুনেটলি কোনো আলটিমেট কাস্ট করতে পারতে, যতবার আলটিমেট কাস্ট করছে প্রত্যেকবার থেকে রিট্রিট করা লাগছে কজ অফ দ্য শিয়ার অ্যামাউন্ট অফ ড্যামেজ. অ্যান্ড ওয়ান মোর থিং, দ্যাট ইজ যদি আমি একটু ক্লিয়ার কথা বলি, অ্যাজ ইন দ্য ইগস মাই মিস্টেক, অ্যাজ ইন দ্য ক্যারি, ও কিন্তু অনেক বেশি ফেড. শি ইজ লিটারলি মেল্টিং. জাস্ট লুক, শি ইজ নট ইভেন ইউজিং হার আল্ট, অ্যান্ড ইয়েট দ্য লর্ড ইজ গেটিং শ্রেডেড ডাউন লাইক ইটস নাথিং. সেখানে আসে ওয়েন উইথ হার লাইক কি বলবো, উইথ হার ইনহ্যান্স বেসিক অ্যাটাক. হোয়াট এলস ডু ইউ নিড?
You You need don't even nothing to secure the lord, like it's a snap and you will get it. চোখের পলকে কিন্তু এখানে লটটা সিকিউর হয়ে গেল। অ্যান্ড ওয়েন দেয়ার ইজ ওভেন অ্যাজ ওয়েল, তার ড্যামেজ অর্থাৎ একই সাথে তুমি কিন্তু ফিজিক্যাল এবং ম্যাজিক দুই ধরনের ড্যামেজ কিন্তু এখানে ফেস করবা। সো ফর দ্যাট ইউ নিড টু কাইন্ডস অফ ডিফেন্সেস, যেটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি তুমি সবসময় ট্যাকেল করতে পারবে না বা সবসময় সব হিরোর ক্ষেত্রে কিন্তু দিতে পারবে না, যেটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি নকট্রা এখানে ফেস করছে। সো নো ম্যাটার হাউ ডিপ্রেশন ইউ গো উইন, বাট দিস ইজ গনা বি দ্য লাস্ট ডিফেন্ডিং ফাইট। তুমি ডিপ্রেস থাকলেও তোমার কিন্তু আসলে কিছু করার থাকবে না এখানে। বাট লেটস সি, লেটস নট হোপ, বিকজ একটা ডিফেন্ডিং কিন্তু এখনও রয়েছে নকট্রার হাতে। লর্ড কিন্তু অলরেডি বেসে চলে গিয়েছে এবং ভ্যাঙ্কুইশ কিন্তু ছেড়ে দেওয়ার পাত্র না। ওয়ান ফাইনাল ফাইট বিফোর দ্য ভিক্টরি, অ্যান্ড একটা পারফেক্ট কিন্তু আলটিমেট দেখেছি মাইসেরিয়ানের কাছ থেকে। 1 সেকেন্ড, they are still fighting back, কাপকে কিন্তু এখান থেকে ব্যাক করে ফেলবে। and look at Noctyra X is still shining. This is the defending scene for them, and falling Star Moon once again. Mom is diving in to get the kids down, but Owen secured godlike science secured killing spree this time. All right, they are saved. Noctyra X finally managed to save the base for now. Yes, I'm gonna say যে like for Vincent, they shouldn't have stayed there for that long with that low of a health. Like health কিন্তু নাই, যদি একটা প্রপার স্টান or একটা প্রপার হিট লাগে ইউ আর ডান ফর। স্পেশালি হচ্ছে উইথ ক্লিও, যদি একটা একটা প্রপার বিল্ড ইফ যদি আমরা বিল্ড রেখে থাকি সেখানে দেখতে পাচ্ছি ওর কিন্তু গ্লোয়িং ওয়ান্ড আছে উইথ উইচিং ল্যান্টার অ্যান্ড ডিভাইন গ্লেভ, a huge burst of sudden damage. It's really painful, and আমরা কিন্তু জানি ওর হচ্ছে ফার্স্ট কতটা অ্যানোয়িং অ্যান্ড কতটা বার্স্ট দিতে পারে। ইটস রিয়েলি বিউটিফুল। অ্যান্ড যদি আমরা একটু ওভেনের কথা বলি সেখানে দেখতে 70 stacks of sky heal reduction and That's penetration. huge. That's One more kill. huge. Just need one kill. You don't Just- even need one kill. A Sky Piercer with 70 stacks means you are already dealing a lot of damage. That's enough to, get you the next 10 stacks for yourself. So already Cupcake maybe chilling and eating cakes for now. বাট দেখা যাক কতক্ষণ। ওভেনের সাহস দেখে কিন্তু আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি। লাইক বুশের মধ্যেও কিন্তু সে থাকতে রাজি না, লিটারালি ডাইভ ইন করে কিন্তু মিড লাইনে চলে আসছে মারার জন্য। অ্যান্ড তার আই থিঙ্ক তার ফার্স্ট স্কিলের যেই শার্টসগুলো যেগুলো আর কি স্পন হয় সেগুলো কিন্তু ইনাফ ড্যামেজ করবে যাতে করে কিনা মাইসেরিয়ান একটা মাইট খেতে পারে। ওয়েল কাপকেক ইজ স্টিল কিলিং। 10 seconds ফর দ্য নেক্সট লর্ড, অ্যান্ড আই থিঙ্ক মনস্টার দিস ইজ গনা বি দ্য এন্ড অফ দিস বেস্ট অফ 3 গ্র্যান্ড ফাইনাল সিন। What do you say? Of course, I'm gonna agree with you. কারণ হচ্ছে carry fully একটা build carry হচ্ছে is gonna create a lot of damage, and on the other hand, you are হচ্ছে behind by 5k. Okay, it's late game, but 5k difference কিন্তু huge, even though it's late game. যেখানে তোমার একটা enhanced lord আসে, it's 18 minutes, cross 18 minutes. That means it's gonna be a really enhanced one, and with 2 types of damage. And এখানে কিন্তু পাখি তোকে নিজেও কিন্তু হচ্ছে ছাড় যায় না, ও কিন্তু অনেক ড্যামেজ ডিল করতে হবে। ইউল ওনলি হোপ ইজ টু বি এবল টু সার্ভাইভ দ্য গ্যাঙ্ক অর দ্যাট অ্যাটাক। এখানে দেখতে পাচ্ছি একটা ইনিশিয়েট বাই চেষ্টা করছে, অ্যান্ড বিউটিফুল গ্র্যাব বাই অ্যান্ড রিয়েল ওয়ার্ল্ড ম্যানিপুলেশন। সবাই চেষ্টা করে ডাউন করে, এখানে কিন্তু ফাইট হয়ে যাচ্ছে, সবাই সাইন কিন্তু শুরু করে দিয়েছে অন স্প্রিং, অ্যান্ড সবাই ফাইনাল লেজেন্ডারি গোস টু ওয়েন যেভাবে ড্যামেজ, কিন্তু ওয়েনের কিন্তু রিমোটালি কিন্তু ট্রিগার হয়ে গিয়েছে সেই, সায়েনের কিন্তু হেলথ অনেকটা কম, রিমোটটা কিন্তু এখন ট্রিগার হয় নাই। But it was really bad matchup from the side of Vanquish, but yeah, they're trying. I'm gonna say it, but I'll advise them to back off, especially Owen and the Paquito, cause they don't have enough damage or health. One wrong move or one wrong misstep, you're done for. What the damage by Carry! Victory. My goodness, last lock, like we were literally scared যে পরিমাণ হেলথ ছিল ভ্যাঙ্কুইশের, তারা কিন্তু ইজিলি ডাউন হয়ে যাবে এমন সিচুয়েশন, লাইক ওয়ান হিট অ্যান্ড ইউ আর ডাউন। বাট লুক এট দ্য ডিটারমিনেশন অফ দিস টিম, লাইক তাদের টিম ফাইট, ড্যামেজ ডিলিং অ্যাবিলিটি সব কিছু টপ নচ ছিল, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য ব্রেভারি অফ দিস গার্লস। দে ম্যানেজ টু স্ট্যান্ড রাইট অন দ্য গ্রাউন্ড, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দে সিকিউর দ্য চ্যাম্পিয়নশিপ
cup. They got the crown, the queens of MLBB National Qualifiers Global Esports Games. So that's the end of this journey. Grand final কিন্তু অলরেডি শেষ হয়ে গিয়েছে, যেখানে কিন্তু আমাদের ফাইনালিস্ট চ্যাম্পিয়ন রয়েছে ভ্যাঙ্কুইশ ভিনসের। Congratulations ladies, as well as the first runners up NOCTYRA X. They played well, they fought back, they defended themselves, they tried their best. And সেই সাথে কিন্তু of course আমি এখানে অ্যাসপেনকে একটা shout out দিব, because 1-1-22 with Atlas. She secured the MVP and she is the most valuable player of this entire round, because Aspen ফার্স্ট রাউন্ড এবং সেকেন্ড রাউন্ড, দুই রাউন্ডেই কিন্তু এন্টায়ার টিমের চার্জিংয়ে ছিল। সে কিন্তু রোম ক্যাটাগরিতে ছিল অ্যান্ড তার নিজের রেসপেক্টেড লেন্সে কখন ইনিশিয়েট করতে হবে, কখন কাকে ধরতে হবে, সেটা কিন্তু পারফেক্টভাবে পালন করেছে। অন দি আদার হ্যান্ড, ইফ আই টক অ্যাবাউট নকটেরা এক্স, দেন আই মাস্ট সে সায়ান ছিল কিন্তু এখানে আমাদের মার্সম্যান হিসেবে। শি ফট ফর দ্য টিম অ্যান্ড সেখানে কিন্তু যতটা ড্যামেজ ডিল করা পসিবল ছিল সেটা কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি। ইফ উই টক অ্যাবাউট দ্য ডাটা টেবিল, দেন ডাটা টেবিলে কিন্তু অলরেডি আমরা এখানে টিম ফাইট দেখতে পাচ্ছি, যেখানে লিটারালি 67 থেকে শুরু করে 78% টিম ফাইট ছিল ফ্রম দ্য সাইড অফ নকটেরা এক্স, এবং 100% কিন্তু দেখতে পাচ্ছে সায়ানের টারেট ড্যামেজ, উইচ মিনস ইন্টায়ার লেন কিন্তু সে তার নিজের হাতে নিয়ে নিয়েছিল। অন দি আদার হ্যান্ড, মুভিং ব্যাক টু দ্য ভ্যাঙ্কুইশ সাইড, তাদের টিম ফাইট পার্টিসিপেশনস কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে 58 থেকে শুরু করে 88% ওভারঅল টিম ফাইট। অ্যান্ড যদি আমি এখানে ড্যামেজের কথা বলি তাহলে কিন্তু টোটাল 32% রয়েছে কাপ কেকের সাইড থেকে। দ্যাট মিনস এন্টায়ার রাউন্ডে কিন্তু কাপ কেক একদম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ডমিনেশন দিয়ে এসেছে উইথ দ্য হিরো বাদশা। সো গাইস, দ্যাটস দি এন্ড অফ দিস গ্র্যান্ড ফাইনাল রাউন্ড। এবং আমরা কিন্তু অবশেষে আমাদের শেষ পর্যন্ত চলে এসেছি। লাইক আমাদের আর কিন্তু আবার কবে দেখা হবে ভ্যাঙ্কুইশের সাথে এবং নকটেরার সাথে, আবারও কবে ল্যান্ড অফ ডনে এই দুইটা টিম একই সাথে মারামারি করবে সেটা কিন্তু আমরা অবশ্যই বলতে পারি না, অ্যান্ড বেঁচে থাকলে ইনশাল্লাহ দেখা হয়েও যেতে পারে। সো টেক কেয়ার ফর নাও গাইস, অ্যান্ড কাস্টার ডেস্ক থেকে আপনাদের সাথে কিন্তু এতক্ষণ ছিলাম আমি স্মাইলিং, টেকিং, সাইনিং অফ। গুড নাইট, বাই বাই গাইস। And I'm Monster signing off. Peace.